Namaskar, good evening. Welcome to all our viewers from Sunitra Family Eye Care Center once again for our weekly episodes of Patient Care Education Series every Wednesday, occasionally on non-Wednesdays, once a week. Today's being the 33rd episode, and the topic of discussion today is ocular surface allergy, also called allergic conjunctivitis. I, Dr. Amitava Biswas, am hosting the show, and we have with me, Dr. Gautam Kumar Mitro, one of our senior consultants. Welcome, Gautam da. Welcome. Thank you. Gautam da, let us come to the topic straight away. My first thing is that this topic of ocular surface allergy was suggested last week by you. So I would like to ask you, why did this topic come to your mind? I mean, the reason behind it. Why did you want to talk about it? দেখো আমি বাংলাতেই বলছি বলো। বেসিক্যালি ইউ আস্কড মি যে গৌতম দা নেক্সট এপিসোডে কি টপিক হতে পারে। তো আমি অনেক কিছুক্ষণ সময় নিলাম আলোচনা করার জন্য, যে আমরা তো বিভিন্ন চোখের সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল এই যে আমরা এখন যে আউটডোরে যে পেশেন্ট দেখছি তার বেশিরভাগটাই হচ্ছে অ্যালার্জি, চোখের অ্যালার্জি সংক্রান্ত, তাই নয় কি? তুমি 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 কিরকম দেখছো? Actually, this is a season, season change হচ্ছে, this March, April, around this time, we do get to see a lot of allergy patients, surface allergy patients, and another time of the year when we get to see a lot of allergy patients is October, September, October, November. Right. একদম রাইট, ঠিক বলেছেন। তাই ভাবলাম যে অ্যালার্জির সময় তো লোকেরা, বিশেষ করে বাচ্চাদের বাবা মারা বেশি চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে চোখটা একটু লাল হলো কেন। আমি ভাবলাম যে তাই এই ব্যাপারে যদি একটু দর্শকদের যদি আলোকপাত করা যায় তাহলে ভালোই হয়। That's a good point, because some of my patients also are very worried, even adult patients. I mean, the other day, one of my adult patients with ocular surface allergy, at the end of the consultation, after reassuring her, writing out the prescription, and then she asked, Doctor, can I ask one question? Last question. I said, please, go ahead. She said, will I become blind? So, allergy causes fear in the minds of some patients. Right. Even parents sometimes get worried that children are getting it after every few months or once a year or twice a year. So what will happen to their eyesight? Will they be able to study in future and things like that? And it's a good choice, Dada, very good choice of topic. So I think we should clear out. সবথেকে বড় কথা হলো, it affects the quality of life also. Yes, it does. So let us clear out some of the concepts or general concepts of ocular surface allergy, which a common man ought to know. And Dada, you have, or rather, both of us together have prepared a slide set, and good. I think I'll straight away go to the slide set, and we will take it from there. So hang on, I have to do share screen, and share screen, and this share, and now I have to do a slideshow here. Correct. Dada, is the slide visible on your screen? Very good. Okay. So this is a title slide which shows ocular surface allergy, and the next slide is about what is ocular surface allergy. That's the first question. So in short, for the common man, ocular surface allergy is an inflammatory reaction. Mind you, we have used the term inflammatory, which refers to a reaction in the body known as inflammation, which is not the same thing as infection. So redness of the eye, which is one of the symptoms of ocular surface allergy, is often mistakenly
called infection by many patients. It is not an infection. It is an inflammatory reaction of the surface of the eye to external particles, which are also called allergens in the environment. It is quite common and affects people of all age groups. It is fairly common among children, especially the ones who have other allergic disorders such as allergic asthma and similar. The inflammation can be asymptomatic. Maybe we detect the inflammation or the allergic reaction of the surface of the eyeball when we examine a patient on the slit lamp biomicroscope, or it can cause dramatic symptoms. We will come to the specific symptoms, and in very severe cases can even cause loss of vision, which usually is temporary, but if not taken care of and with complications, it can even be permanent. How common, Dada, I'm sorry, I forgot to ask you, would you like to add anything on this or convey the message in Bengali? আমি আগে একটু বলি, বেসিক্যালি তুমি সবই বলেছো, আমি বাংলাতে একটু বুঝিয়ে বলি। বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একটা অ্যালার্জেন, মানে বাইরে থেকে একটা অ্যালার্জেন যেটা আমাদের চোখে কারো কারোর ক্ষেত্রে সেন্সিটাইজ করে, মানে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন হয়। অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশনের জন্য তার সিমটমস গুলো তৈরি হয় আর কি। এটা যে সবারই যে হবে তার কোনো মানে নেই, তবে যাদের অ্যালার্জি প্রবণতা থাকে, ধরো যাদের অ্যাজমা আছে বা স্কিন ডিজিজের মতো, যে ধরো এক্সিমা আছে, বা যাদের একটুতেই অ্যালার্জিক রাইনাইটিস যদি হয়, নাক দিয়ে জল পড়া, তাদের এই প্রকোপটা মানে প্রিভ্যালেন্স অফ হ্যাভিং ওকুলার সারফেস অ্যালার্জিটা একটু বেশি হয়। Correct. আমি কি ঠিক বললাম? একদম ভালো ভালো। Dada, shall I go on to the next slide, Dada? Yes. So, talking about prevalence, you also used this term just now. Generalized allergy of the body affects more than 15% of the world population, and 20% of the world population suffer from some form of ocular surface allergy, also known as allergic conjunctivitis. The prevalence of allergic conjunctivitis amongst children of age groups 5 to 15 years is more than 12% of the children population. Dada, would you like to say something? না ঠিক আছে, তবে হ্যাঁ, এটা দেখা গেছে যে বাচ্চাদের এফেকশনটা আমার কাছে যেটা মনে হয়, জানি না তুমি কিরকম দেখো ইনসিডেন্স অফ অ্যালার্জি। বেসিক্যালি এটা তো তুমি যেটা আগেই বললে, ইট ক্যান এফেক্ট অল এজ গ্রুপ, পার্টিকুলারলি চিলড্রেন আমার কাছে মনে হয় যেন একটু প্রিভ্যালেন্স রেটটা একটু বেশি। Obviously, Dada, that 20% that is mentioned here, 20% of the general population which suffered from ocular surface allergy, that 20% includes the children also. It's not adults. So, and more than 12% of children in the age group of 5 to 15 years have this allergy. So obviously, it is more common amongst children, no doubt about it. But I would like to add here that contrary to the fear of many parents of children who get this allergic conjunctivitis, many children they kind of grow out of it by the time they reach teenage. Right. So it does not last throughout lifetime. Yes, it's true. The next point that needs to be shared is, how does allergic conjunctivitis occur? Now, what a common man needs to know is that allergic conjunctivitis develops when the body's immune system becomes sensitized and overreacts to something in the environment. That something is known as the allergen, and that allergen usually causes no problem in most other people. So these people who are prone to developing allergy, they react. Dada, would you like to add something? না, এটা তুমি ঠিকই বলেছো। মানে বেসিক্যালি হচ্ছে কি, মানে যাদের একটু সেন্সিটিভিটি বেশি,
মানে সবার তো অ্যালার্জি হয় না, ধরো সেটা ইট মে বি কেস ইন ফুড অ্যালার্জি অলসো, বা যে কোনো ইয়েতেই বলো না কেন, ড্রাগ অ্যালার্জি বলো, তাই বলো, যেতেই বলো, এই চোখের অ্যালার্জিটাও হচ্ছে অনেকটা তাই রকম। মানে কারুর কারুর একটু সেন্সিটিভিটিটা বেশি থাকে, মানে ধরো প্রথমে গিয়ে আমাদের শরীরে ওই যে ইমিউন সিস্টেমটাকে সেন্সিটাইজ করে দিল, এবং তার এগেনস্টে আমাদের শরীরে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেল। এর পরের বার যখন ওটা আবার ওভার এক্সপোজ হলো, মানে অ্যাজ এন ইরিটেন্ট অর অ্যালার্জেন, তখন আবার সেই রিয়াকশনটা এত সিভিয়ার হয়, দ্যাট কজেস দ্য সিমটমস। Correct, Dada. Shall I move on to the next slide, Dada? ডেফিনেটলি। So in continuation of how does allergic conjunctivitis occur, the allergic reaction can occur when the allergen comes in contact with antibodies, which you just mentioned it just now, attached to the mast cells which are present in the conjunctiva of the eyes. The cells respond by releasing histamine and certain other similar substances or chemicals from the cells in as a response to the reaction, and these substances then causes the tiny blood vessels in the conjunctiva to leak, and then the eyes become itchy, red and watery. Would you like to add anything, Dada? না, এটা একদম ঠিক, তুমি ইংরেজি বলছো, আমি বাংলাতে বলছি। মানে এই যে অ্যান্টিবডি যেটা তৈরি হলো, এবার পরের বার যে আসছে যে অ্যালার্জেন বা অ্যান্টিজেন, সেটা কি করছে, তখনই তাদের ওই যে দুজনের মধ্যে লড়াইয়ে বলো বা যে কিছুতে বলো, একটা টক্সিন কেমিক্যাল তৈরি হয়, যেটাকে ওই এরা নাম দিচ্ছে হিস্টামিন বলো বা লিকোট্রিন বলো বা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন বলো, that causes the symptoms. Correct. Shall I move on to the next slide, Dada? Definitely, নিশ্চয়ই। Now there are certain typical triggering factors in the environment which can precipitate an allergic reaction on the ocular surface. The commonest among them being pollen from grass, trees, and ragweed. And this is probably the common reason for the seasonal allergies that we were talking about initially. Then comes dust and mold. For example, I myself, I have an allergy to dust. If I expose myself to dust, my eyes become red, watery, and itchy. I'm sure many other people might be having this. Certain other triggers are flakes of skin from pets' fur or hair. So pets in the house can cause allergy. Perfume and cosmetics, maybe some or all of them, can be the cause of ocular surface or even skin allergy. Dust mites can be the cause of allergy. Smoke from cigarettes or tobacco can be the cause of allergy, and generalized air pollution or smoke can also be a triggering factor in the precipitation of ocular surface allergy. These 7 things that are shown here are the common triggering factors. There can be anything else or many other things. It is not always possible to identify the exact triggering factor in every patient. The person who can actually identify it or work it out by elimination or experimental method is the patient himself or herself. He or she can, it could be from the bed sheet, it could be from the pillow cover, it could be from any towel, clothes, or a new set of clothes, or anything. Dada, would you like to add anything? না, একদম ঠিক। ছবিতে তো পরিষ্কার দেখানোই আছে যে কোনটা কিসের জন্য, হুইচ আর দ্য ট্রিগার্স ফর অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস। দর্শকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমি শুধু একটু অ্যাড করে দিই, এভাবে এই যে স্মোক যেটা দেখাচ্ছ সিগারেটের জন্য, এটা ডেফিনেটলি ইরিটেন্ট, কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি আমি দেখেছি, তুমিও দেখেছো, যে ধরো কোথাও কোনো পুজো হচ্ছে বা যজ্ঞের ধুমোটাও কিন্তু অনেকের চোখটা হঠাৎ করে দেখবে লাল হলো, চোখটা ঢলতে শুরু করলো। ইভেন যে সন্ধ্যাবেলায় ধূপকাঠি দিয়ে যে লোকে সন্ধ্যা আরতি করে, এই ধূপকাঠি থেকেও অনেকের হয়। আরো আশ্চর্যের হচ্ছে, আমার কাছে এক ভদ্র মহিলা এসেছিলেন
আমার এখনো মনে পড়ে, উনি ঠাকুর ভক্ত, পুজো টুজো করেন, ওনার একটু বাগানও আছে, কিন্তু উনি ফুল তুলবেন আর চোখও রগড়া দেখিয়েছে যে পোলেন ডেফিনেটলি ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন কজেস, পোলেন অ্যান্ড স্মোক, যেটা আমরা ধর্তব্যের মধ্যে রাখি না। আমরা ডাস্ট তাও তো রাখি, কিন্তু দিস পোলেন অ্যান্ড স্মোক, এইটা যদি অ্যাভয়েড করা যায় তাহলে কিন্তু এটার আমাদের অ্যালার্জি কনজাংটিভাইটিসের প্রিভ্যালেন্সটা অনেকটা কমবে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টকে নিজে বুঝতে হবে যে তার কিসে অ্যালার্জিটা বেশি হয়, কারণ তার বাড়িতে বা বাড়ির আশেপাশে কি এনভায়রনমেন্ট আছে সেটা তো অ্যাজ এ ডক্টর আমরা তো আর ক্লিনিকের মধ্যে থেকে বুঝতে পারবো না। পেশেন্টকে আইডেন্টিফাই করে সেটাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতে হবে, তাই নয় কি? Yes, correct. Okay, we'll move on to the next slide. Now we are coming to the symptoms. The common symptoms, of course, are redness, watering, sometimes sticky discharge. একটা অনেকে বলে না, পেশেন্টরা এসে বলে যে আঠার মতো, মানে আঙুল দিয়ে টানলে পরে একটা স্টিকি মতন লেগে থাকছে। ইচিং অফ দ্য আইস, অ্যান্ড ইচিং এর সঙ্গে সঙ্গে নাকেরও ইচিং হতে পারে বা নাকের থেকেও জল পড়ার হতে পারে। চোখে burning sensation of the eyes is another symptom. Sensitivity to the light. I mean, so many school kids or even few adults, they come with the symptom that they are unable to look at light, or they feel very sensitive to light. Parents complain that this child, the moment they go outdoors, they squeeze their eyes and unable to keep the eyes open. So that's sensitivity to light. Swelling of the eyelids or puffy eyes, and in certain cases there can be, apart from the running nose or watery nose, there can be sneezing, something which can be similar to a cold. Dada, would you like to say something? না, একদম ঠিক। এটা তো সবাই দর্শকরা বুঝতে পারছেন যে আমাদের চোখটা লাল হয়, জল পড়ে অনবরত, চুলকোয়, তারপরে চোখ জ্বালা করে, আমি বাংলায় বলছি আর কি। আর সেন্সিটিভ লাইট মানে লাইটের দিকে তাকানো যায় না, বা সূর্যের দিকে বা সূর্যের রোদে অসুবিধা হয় কারুর। আর চোখটা ফুলে যায় এর জন্য, অবভিয়াসলি ইনফ্লামেটরি রিয়াকশনের জন্য আইলিড তো ফুলবেই। আর তার সাথে সাথে কারোর একটুখানি হাঁচি হতে পারে, স্নিজিং, অ্যালং উইথ দি নেজাল অ্যালার্জি, বা নাক দিয়ে জলও পড়তে পারে। Correct. We'll move on to the next slide, Dada. Definitely, sure. Okay, this is probably not very essential for patients to understand. তবে হ্যাঁ, আমরা ডাক্তাররা জানি যে অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস বা অকুলার সারফেস অ্যালার্জি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তার মধ্যে দুটো কমন ধরন যেটা পেশেন্টদেরকে বলার মতো, একটা হলো সিজনাল, one is a seasonal allergy which usually occurs during the spring and summer months. Exposure to pollen, grass, and other airborne allergens cause seasonal allergic conjunctivitis. Another form is a perennial form. Perennial refers to that it lasts throughout the year or can happen any time of the year. It persists throughout the year and is generally triggered by indoor allergens such as animal dander, dust. Animal dander means from pets, dust, and mold spores. Dada, would you like to explain anything here, the seasonal and the perennial? একদম ঠিক। আমাদের যে হাউসহোল্ড ডাস্ট ফলো, যারা পেটস পোষেন, যাদের কুকুর থাকতে পারে, খরগোশ থাকতে পারে, মুরগি থাকতে পারে, বা যে কোনো পাখি থাকতে পারে, ওদের সবাই ভাববেন না যে পাখিতে হয় না, পাখিতেও কিন্তু হয়। হ্যাঁ, যে কোনো জিনিস থেকেই অ্যালার্জি হতে পারে। আর হচ্ছে যে আমাদের যেটা বললেন যে মাইটস আমাদের যে থাকে, পরিষ্কার কথা, আরশোলা, টিকটিকি, বাংলা ভাষায় বলতে গেলে যে মশা, মাছি, এগুলো থেকেও হতে পারে। ডাস্ট তো রইলই, এই আর কি। তো এখানে একটা টেক হোম এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে যে there is no substitute to cleanliness. আমার বাড়ির এনভায়রনমেন্ট, আমার বাড়ির আশেপাশের এনভায়রনমেন্ট যত ক্লিন হবে, যত পরিষ্কার হবে, তত অ্যালার্জেন থাকার সম্ভাবনা কম হবে। আর যদি কারোর অ্যালার্জি থাকে তাহলে তাদের বাড়িতে ইনডোর প্লান্টস বা গার্ডেনের কাছে যাওয়া, পেটস, এগুলো বোধহয় একটু কম এক্সপোজার হলেই ভালো হয়, তাই নয় কি?
এক্সপোজার না, একদম অ্যাভয়েড করা উচিত, বর্জন করা উচিত, বাড়িতে না আনাই ভালো। Okay. We'll go on to the next slide, Dada. There are other types of allergic conjunctivitis which may not be very important to explain to patients, like atopic conjunctivitis and giant papillary conjunctivitis. Just a small word about atopic conjunctivitis. Is usually affects elderly patients, mostly men. So men are likely to have more atopy or allergy than women. And especially men with a history of allergic dermatitis are likely to get atopic conjunctivitis as well. Giant papillary conjunctivitis is a severe form of ocular surface allergy. It can happen with wearing of contact lenses, and it's a severe form, and we can recognize it, and it requires a long-term treatment. We'll go on to the next slide, Dada. আমি এইটাতে একটু বলে নিই যে এই যে লোকে ভাববে বুঝি কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়লেই বুঝি আমার অ্যালার্জি হবে, তা নয় কিন্তু। না, একদম না। নয়, এটা যেন দর্শকরা যেন ভুল না বোঝেন। আসল কথা হচ্ছে হাইজিনটা মেনটেন করতে হবে। মানে আপনি যাদের কাছ থেকে নিয়েছেন তারা যদি যতক্ষণ বলেছেন বা আরো যারা হাইজিন মেনটেন করার জন্য যারা যেসব আপনি প্রিকশনারি মেজারই নিলেন না, আমরা যদি না নিই, হয়তো ওটা পরে শুয়েই পড়লাম রাত্রিবেলাটা, তখনই এসব প্রবলেম গুলো হয়। এগুলো একটু লুব্রিকেন্ট ড্রপ চোখে ব্যবহার করতে হয়। এসব না করলে কি হবে? মানে একদম যে কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়লেই যে আপনার অ্যালার্জি হবে তার কোনো মানে নেই। হ্যাঁ দাদা, এই প্রসঙ্গে আমার আরেকটা পয়েন্ট মনে পড়লো। আমার বেশ কিছু পেশেন্ট এসে জিজ্ঞেস করে যে আমি ডাক্তারবাবু কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়তে চাই, আমি কোনটা কিনবো, বশ এন্ড লম না অমুকটা না ওটা। তো প্রবলেম কি হয়, আমাদের মার্কেটে বিভিন্ন আউটলেটে কন্ট্যাক্ট লেন্স কিনতে পাওয়া যায়। সেখানে সবসময় যে একদম সমস্ত প্রপার ট্রায়াল করে যে দেওয়া হয় তা নয়। তবে আমাদের মতো একটা যেখানে আমরা ডাক্তারি মতে কন্ট্যাক্ট লেন্স ডিসপেন্স করি, আমরা কিন্তু কন্ট্যাক্ট লেন্স ডিরেক্টলি বিক্রি করি না। কারণ এই যে অ্যালার্জি জিনিসটা, কার যে অ্যালার্জি থাকবে কার অ্যালার্জি থাকবে না আমরা তো আগে থেকে জানতে পারবো না, পেশেন্টও জানবে না। তো আমরা আমাদের ট্রায়াল কন্ট্যাক্ট লেন্স আগে পেশেন্টের চোখে পড়াই, পেশেন্টকে হয়তো দিয়েও দিই, পেশেন্ট হয়তো 2-4 দিন পরে, সপ্তাহখানেক পরে তারপরে আসে, তারপরে আমরা দেখি যে সেটা স্যুট করেছে কিনা, নাকি স্যুট না করলে অন্য কোনো ট্রায়াল কন্ট্যাক্ট লেন্স আবার দেওয়া। তো এগুলো কোনোদিন ওই অমুক ব্র্যান্ডেরই পড়তে হবে বা এই কোম্পানির পড়তে হবে সেইভাবে তো আমরা দিই না। এক একটা চোখে যার চোখে যেরকম ফিচার্স আছে, মেজারমেন্টস আছে, সেই হিসেবে আমরা সেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কন্ট্যাক্ট লেন্স, ট্রায়াল কন্ট্যাক্ট লেন্স দেওয়া হয়। ট্রায়াল কন্ট্যাক্ট লেন্স পেশেন্ট পরে যখন স্যাটিসফাইড হলো, পেশেন্ট স্যাটিসফাইড হলো, এবং তার থেকেও বেশি আমাদের যারা কন্ট্যাক্ট লেন্স স্পেশালিস্ট তারা স্যাটিসফাইড হলো যে হ্যাঁ কন্ট্যাক্ট লেন্সটা পেশেন্টের স্যুট করেছে, তখন পেশেন্টকে বলা হয় হ্যাঁ তাহলে আপনি যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়তে চান তাহলে এই কন্ট্যাক্ট লেন্সটা আপনার জন্য স্যুট করেছে, এইটা আপনি কিনতে পারেন। তখন পেশেন্ট কেনে। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য কারেক্ট ওয়ে অফ ডিসপেন্সিং কন্ট্যাক্ট লেন্স। এটা নট রিলেটেড টু অ্যালার্জি, কিন্তু আমার পয়েন্টটা তুললে সেই বলে দিলাম, তাই না দাদা? হ্যাঁ, আমি আরেকটু অ্যাড করে দিই, যেরকম তুমি ঠিকই বলেছো যে সবাই বলে ডাক্তারবাবু আমি না বশ এন্ড লম বা জনসন জনসনের এক্সাম্পল আর কি কন্ট্যাক্ট লেন্স বলেছি। আমি বলি ধরুন ওগুলো কোনো ব্যাপার নয়, আপনি যেখান থেকে নিয়েছেন তারা হয়তো শুধু ওই কোম্পানিরই লেন্স বিক্রি করেন, কিন্তু সেটা আপনার চোখের সাথে মানে কম্পাটেবিলিটি বা এটা মানানসই না হতে পারে। বা ধরুন আপনারা অতটা বুঝবেন কিনা, আমি দর্শকদের এভাবে বোঝাই আর কি, পেশেন্টদের সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার আছে, হয়তো ওই কোম্পানির থেকে ওই কোম্পানির ফিচার্সটা ভালো। তো আমাদের যিনি অপটোমেট্রি যে ডিভিশনটা আছে তারা তো ওয়েল ট্রেন্ড, তারা এসব একটু ভেবে চিনতে দেখে শুনে সেগুলো আর কি দেওয়া হয়। এটাই আমি একটু অ্যাড করলাম আর কি। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ। উইল গো অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড। So vernal keratoconjunctivitis is the last major type of allergic conjunctivitis which is mentioned here. This is a little more serious and it can occur whole year round, and symptoms may worsen seasonally, or it requires a very long term treatment. It occurs primarily in boys and young men, and 75% of patients who have vernal keratoconjunctivitis may also have eczema or asthma.
দাদা কিছু অ্যাড করবে নাকি নেক্সট স্লাইডে যাব? এটাতে একটুখানি কোয়ালিটি অফ লাইফ একটু মানে চিলড্রেনদের একটু এফেক্ট করে বেশি। এটা এই পার্টিকুলার টাইপ অফ অ্যালার্জি তুমি ঠিকই বলেছো যে এটাতে একটুখানি মানে মেডিকেশনটা মানে ট্রিটমেন্টটা একটু ধৈর্য ধরে অনেক দিন ধরে করতে হবে। তবে হ্যাঁ, ডেফিনেটলি তুমি যেটা আগে বলেছিলে যে এটা কিন্তু বড় হলে আস্তে আস্তে কিন্তু মোটামুটি পরে আর দেখা যায় না, মানে মানে এটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই আর কি প্যারেন্টসদের। হ্যাঁ, প্রথম দিকে একটু ইয়ে করে আর কোয়ালিটি অফ লাইফটা হ্যাম্পার করে ডেফিনেটলি। Correct. Now there are certain eye care practices which are beneficial for either the care of allergic conjunctivitis or the prevention of it, or both. Number one is washing the eyes with cold water or applying cold compress onto the eyes are very, very good. I'll just mention all the points first, all the 7 points mentioned here, and then highlight one or two of them. So if there is an allergic conjunctivitis, one must keep the car and home windows closed during allergic season. Use sunglasses or eyeglasses when one goes outdoors. That is always a good practice. One must wash hands and clothes regularly. Use a damp mop rather than a broom or dry mop to sweep the floors. Wash the bed sheets and pillowcases and towels on a periodical, regular basis. And use the medications as recommended by your ophthalmologist as per the prescription. Now, এখানে দু একটা জিনিস আমি একটুখানি হাইলাইট করি about washing the eyes. আর দাদা তুমি হাইলাইট করো, তুমি একটু বাংলায় বুঝিয়ে দাও। এটা মানে আমরা অন্তত চোখ ধোয়াটা যদি আমরা রেগুলার করি তাহলেই কিন্তু আমাদের অ্যালার্জিক, তুমি ঠিকই বলেছো, অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিসটা অ্যাকিউটনেসটা অনেকটা কমাতে পারবো, বেশি নয়। আমরা যদি ধরো সকালে যারা ঘুম থেকে উঠি তারা দেখি বাচ্চারা, দেখেছো তুমিও দেখেছো, শুধু ব্রাশ করে একটু মুখটা ধুয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়, চোখে জল দেয় না। তখন যদি একটু চোখটা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে, মানে চোখে জল দেওয়া মানে যে অনেকে ভালো ডাক্তারবাবু চোখে কি জলে ঝাপটা দেবো, না, ঝাপটা ইজ এ ট্রমা, মানে চোখে হয়তো ইনজুরি করতে পারে। জাস্ট আস্তে করে যেরকম ওয়াইপার হয় গাড়ির, সেরকম আস্তে আস্তে করে চোখটা ভালো করে লিড মার্জিন তার অ্যাঙ্গেলস গুলো ধুয়ে নেওয়া, যেখানে অ্যালার্জেন গুলো স্টিক করে থাকতে পারে। চান করার সময় তো অবশ্যই একটা, বা লাঞ্চ টাইমে যখন আমরা হাত ধুই খাওয়ার আগে, তখন যদি চোখটা ধুয়ে নেওয়া যায়। একবার বিকেলবেলা বিভিন্ন প্রফেশন থেকে তাদের কাজ বা বাচ্চারা খেলাধুলো করে এসে তখন তো হাত মুখ ধুই, তখন চোখটা ধুলে। আর একবার রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে যদি চোখটা যদি ধুয়ে ফেলা যায়, তাহলেই অনেকটা আমরা এই অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস থেকে একটু রেহাই পেতে পারি, এই আর কি। Typically 4 times a day, Dada, you are recommending, which is a very good practice. Not only washing the eyes, but also washing the hands as well. Because many of these allergens, they stick around the fingers, which we may not be able to see, and when we touch our eyes or touch our face, the allergens can reach the eyes and cause allergy. These clean practices are not only beneficial from the point of view of allergic conjunctivitis or ocular surface allergy, they are beneficial from other viral infections and even COVID infections as well. Dada, please carry on. Dada, তুমি কি বলছিলে বলো। না, আমি বলছিলাম এই যে যারা আর কি অ্যালার্জিক প্রোম, যারা বাইরে বেরিয়েছে, ওটাও একটা হচ্ছে এসেই এখন যেরকম আমরা দিস প্যান্ডেমিক এরাতে বা এই কোভিড সিচুয়েশনে কি করি, আমরা বাড়িতে গিয়ে প্রথমে হাত মুখ ধুই, জামা কাপড় ছাড়ি, তারপরে আমরা নিজের ঘরে যাই বা ড্রয়িং রুমে বসি বা আমাদের নিজেদের বিছানায় বসি। সেই জন্য এই বিছানা বসার আগে এখানেও যেটা তুমি সাজেস্ট করলে যে হাতটা অবশ্যই ধুয়ে নেওয়া, হাত মুখ যতটুকু আমাদের এক্সপোজড হয় সেগুলো সব ধুয়ে নিয়ে তারপরে নিজের ড্রয়িং রুম বা বেডরুমে ঢোকা আর কি। টকিং অ্যাবাউট বিছানা, দাদা, বিছানায় আমরা যে বেডশিট পিলো কভার গুলো লাগাই, সেগুলো প্রতিদিন একবার করে ডাস্টিং অন্তত করে নেওয়া, মানে একটুখানি হয় ঝেড়ে নেওয়া বা কিছু।
আর মিনিমাম সপ্তাহে একবার করে চেঞ্জ করাই উচিত। একদম একদম ওয়াশ করা একদম ডেফিনেটলি। আর যাদের বাড়িতে পেট আছে তাদের তো মানে অবশ্যই প্রত্যেক দিন আরো ঘন ঘন করা উচিত। ইয়েস দাদা, we'll move on to the next slide now and we'll talk about a few things which one should avoid if one gets ocular surface allergy. আচ্ছা, এটাতে আসার আগে আমি আই উইল সাজেস্ট ইউ, তুমি খুব ভালো পেশেন্টদের বোঝাও, আমি একটু ওভার হিয়ার করেছি, হাউ টু গিভ কোল্ড কম্প্রেস, ওটা যদি একটু বলে দাও। কোল্ড কম্প্রেস হ্যাঁ, ওয়াশিংটা তো তুমি বলেই দিলে। সে we do not recommend splashing water onto open eyes, contrary to what even my parents or grandparents taught our generation. Washing by splashing water onto open eyes is going to disturb the natural tear film in front of the eye and is actually going to aggravate the lack of lubrication or dryness of the ocular surface and probably give rise to further allergy. So washing of the eyes must be done with the eyes closed. We wash the outside, as Dada said, the lid margins and the corners of the eye well. And cold water is preferable over warm water. Cold water gives a lot of comfort. Cold water means just normal tap water. As far as cold compress is concerned, if one does get allergy, cold compress with ice packs help a lot. So what I advise my patients, if one has an ice bag, one can put ice cubes in the bag and hold over the eyes. That is one method. And second method is to have one of these gels which one can put inside the refrigerator, especially in the freezer compartment, take it out and apply over the eyes. And the method that I personally prefer for myself is to take a small plastic packet, put a few ice cubes in that, close it, one of the self-sealing packets, or put a rubber band and in such a way that it does not leak water, wrap it up with a thin towel, and then apply that pack of ice inside a plastic bag wrapped with a thin towel onto the eyeball surface, closed eye surface. So these are the three methods for doing cold compress. Dada, have I answered your question? Definitely. খুব ভালো বুঝিয়েছো। Thank you, Dada. So we'll come to the few things to avoid if one gets allergic conjunctivitis or ocular surface allergy. Number one in the list is avoid rubbing of eyes. Number two is discontinue contact lenses for the time being and use glasses. Discontinue contact lenses until your ophthalmologist or optometrist gives you a go-ahead or green signal to wear them again. Avoid makeup on the eyelids or around the eyes. So eyeliners, kajal, or any other cosmetics on the eyelid are to be avoided at the time when one gets allergy, or if somebody is prone to developing ocular surface allergy. Avoid harsh chemicals like dyes, perfumes around the eyes. Avoid sharing eyeglasses or sunglasses. See, often we find people sharing sunglasses. That is a big no-no. Never do that. You must have your personal sunglass, just like your power glasses, and wear your sunglass and don't share with other people. Do not use fans directly on your face, or even when you're sitting in the car, the AC vents pointing the throw of air onto your face can worsen allergy. And avoid outdoor exposure during early morning and dusk times. That is the time when most of the pollen in the air is loaded with pollen and allergens. So avoid these things. Dada, can you elucidate this in Bengali as well? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। এই যে যারা সকালে মর্নিং ওয়াক বা বিকেলে যারা হাঁটতে বেরোয় বা পার্কে যায় আর কি, ঠিক মানে সন্ধে হচ্ছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে সেই সময়টা, আর সকালে যখন সূর্য উঠছে, যেটা ডক্টর বিশ্বাস বললেন যে তখনের ইয়েটা আমাদের যে অ্যাটমসফিয়ারের যে লেভেলটা আর কি আছে সেটা আর কি পোলেন বা অ্যালার্জেনে বেশ ভর্তি থাকে আর কি, মানে ওয়েদারটা একটু ভারী থাকে। যত রোদ্দুর উঠবে বা সূর্য যত অস্ত যাবে তখন ওগুলো আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়। মানে একটু সূর্য ওঠার পরে বেরোলে আর সন্ধ্যেটা একদম হয়ে যাওয়ার পরে হাঁটতে বেরোলে বা ঘুরতে বেরোলে সেটাতে
অ্যালার্জির প্রবণতাটা অনেকটাই কমে। Any other point you would like to highlight, Dada, from this slide, or they are self-explanatory? মোটামুটি সব সেমি। হ্যাঁ, অ্যাভয়েড রাবিংটা আমি একটু বলতে পারি, সবারই একটা মানে অটোমেটিক্যালি একটা রেসপন্স যে চুলকোলে আমরা চুলকোই, ওটা যদি বন্ধ করে দেওয়া যায় তাহলেই তো আমাদের বোধহয় 60-70% কিওর হয়ে গেল, কোনো ওষুধ লাগবে না। কেন রাবিং করলে কি হয়, যেটা ডক্টর বিশ্বাসও বললেন, আমিও বললাম, যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন এর সাথে একটা কেমিক্যাল রিলিজ হয় বা যেটা টক্সিন, সেটাই আর কি সিমটমস আমাদের হয় আর কি, সিমটমস প্রডিউস করে। যত রাব করছি আমরা তত কিন্তু ইন দ্য ভিসিয়াস সাইকেল ওই কেমিক্যালটা, টক্সিন মেটেরিয়ালটা লিবারেট হচ্ছে চোখে, আর যত চুলকোবো তত দেখবেন চোখ লাল হচ্ছে আর ডিসচার্জ হচ্ছে। কেন যখনই আমরা চুলকোই তখন তো আমরা কিছু কাজ করি, হয় ল্যাপটপে কাজ করছি, বা কেউ স্কুলের পড়াশোনা করছে, বা কেউ মোবাইল দেখছে, তখনই আমরা চোখটা একটু চুলকে নিলাম। আমরা তো বলি না যে ভাই দাঁড়া একটু আগে হাতটা ধুয়ে আসি তারপরে চুলকোবো, এটা তো কেউ করে না। তো তাতে আবার সেকেন্ডারি ইনফেকশন হতে পারে। তাই রাবিং একদম বন্ধ করতে হবে, তাতেই অ্যালার্জি দেখা যায় যে 60-70% অনেকটাই কমে গেছে। Dada, regarding rubbing, I'll probably add on a couple of points which I normally counsel my patients. ডেফিনেটলি। Number one is I advise all my allergy patients that rather than medicines, I prefer conservative approach. And if one can avoid touching the eyes for 72 hours, then majority of the ocular surface allergies, they subside on their own. ফ্যান্টাস্টিক। So that first 72 hours, that is the important time when one has to force oneself not to touch the eye. So patients ask me, chulkole ki korbo doctor babu? So I tell them, wash with water and apply ice compress. They said, when I'm outside, what will I do? I said, take leave for 3 days, sit at home, tend to this, and use less medicines. Just do this, it will become all right. And in most cases, if patients are able to do it, it becomes all right. The second thing that I explain to all my patients is that rubbing gives a lot of pleasure, no doubt about it. It makes one person feel good. But physical rubbing also what have breaks some more mast cells in the conjunctiva. So the cell membrane breaks because of the pressure, and mast cells get released. And from the mast cells, these histamines, prostaglandins, and such chemicals, more of them get released and cause further itching. So for the time being, it makes one feel good, but actually I have helped release more allergens in the tissues, which will give rise to further itching, and then I'll rub again, and then some more allergens will get released, and this vicious cycle never stops. This is what I explain to my patients, that the only way you can break this vicious cycle is by stopping rubbing. কারেক্ট। না আমি আমি আরো বলি যে যারা হয়তো বলে যে ডাক্তারবাবু আমি যদি বাইরে থাকি, আমি বললাম যখন আপনি বাইরে থাকবেন আপনি তো মিনারেল ওয়াটার তো কেনেন, তো মিনারেল ওয়াটার দিয়েই চোখটা ধোবেন। এখন তো ঠান্ডা, এখন তো ফ্রিজেও পাওয়া যায়, যদি আপনি ঠান্ডা সহ্য করতে পারেন আপনি তো ঠান্ডা মিনারেল ওয়াটার পাচ্ছেন, ওটা দিয়েই নয় চোখটা ধুয়ে নিলেন, তাতে কি হলো? মানে হ্যাঁ, উপায় থাকলে সবকিছুই হয় আর কি, যদি ইচ্ছে থাকে আর কি। Correct. Dada, we'll go on to the next slide. We'll wind up our talk today. I think we have explained most of the common things regarding ocular surface allergy or allergic conjunctivitis. And the important take-home messages, number one in the list is avoid rubbing of eyes for reasons already explained. Number two is frequent cold water washes or tap water washes. And if one does get allergy and itching, then apply cold compresses by the methods already explained. And number three is avoid triggering factors if they're known to you. For example, I'll give a personal example that I am very allergic to dust. If I am walking on the road and if a lorry or a truck passes by throwing a lot of dust from the road, and if my eyes are open, within few minutes my eyes are going to become red and itchy and they'll develop a swelling. So what I do is I stop walking, I cover my eyes and wait there for a few minutes until the dust has settled down.
and then I go to the nearest water point, or I take out my water bottle, I wash my eyes before allergy develops, and then I proceed, continue my walking. So this is a care which I take. So that's exactly what is mentioned here, that avoid triggering factors if they are known to you, and wash adequately if you have an exposure to the triggering factor, even prior to the allergic symptoms have started. Number four is, whenever you see a doctor and the doctor gives you a prescription, what happens is, once you start using the medications, in about 10 to 15 days time, the symptoms of allergy come down, and then the attention, or the mental need for use of medications, they come down, and you stop using the medications as diligently, and you forget to use them, and you come back after a month saying my symptoms have recurred. So please follow the complete course of medications, the complete course. Even if it is written for 1 month, 3 months, follow the 3 months, even though you might start feeling better after 15 days. The fifth point that is mentioned here is, please avoid self-medication or dependence on certain medications, particularly steroid medications, which in cases of acute allergy, your doctor might have prescribed. They'll make you feel good, but please do not use them on your own, because steroid medications and certain other medications, if they are used on a long-term period, they can cause certain irreversible complications. Always remember that prevention is better than cure. So prevent the onset of allergy by washing, taking care, staying in a clean environment, and avoiding the triggering factors. Lastly, you must remember, don't get worried. Ocular surface allergy is just an external disorder. It does not cause permanent loss of vision, unless, of course, complicated by poor eye care practices, which, if you have taken sufficient preventive steps and sufficient care, should not happen. So don't get worried. Just because you have ocular surface allergy, you are not going to become blind or anything. Only, as Dada mentioned, in a certain type like vernal keratoconjunctivitis, it does cause some change in the quality of life, but most of the others are okay. You take care, then it becomes okay. Dada, would you like to add anything here for the Bengali speaking audience? ভেরি ওয়েল সেড ডক্টর বিশ্বাস, খুব ভালো বলেছো। আমার কাছে যে কটা পয়েন্ট তুমি বললে, তার মধ্যে 1 নম্বর, 2 নম্বর আর 5 নম্বর পয়েন্ট, এই তিনটে করলে আমার মনে হয় 90% অ্যালার্জি আমরা নিজে থেকেই আমরা দূর করতে পারবো। আমার কাছে প্রথম হচ্ছে অ্যাভয়েড রাবিং অফ আইস, অ্যাভয়েড রাবিং অফ আইস, অ্যাভয়েড রাবিং অফ আইস, রেগুলার আই ওয়াশ, যদি আপনি যেটা বললাম দিনে 4 বার করে, আর সেলফ মেডিকেশন। সেলফ মেডিকেশন ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। আর ওভার দি কাউন্টার, ওষুধের দোকানে গিয়ে বললাম আমার চোখটা চুলকোচ্ছে, কিছু ওষুধ পাওয়া যাবে? আমি তুমি বোধহয় দেখেছো, তোমার কাছেও এসছে, হয় অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ, না হলে স্টেরয়েড অ্যান্টিবায়োটিক কম্বিনেশন। দুটোই ক্ষতিকারক, দুটোই ক্ষতিকারক। দুটোই ক্ষতিকারক। সুতরাং আমার কাছে এই 1, 2, 5 এই তিনটে করলে 90% অ্যালার্জি মানে নিজে থেকেই কমে যাবে। তুমি কি মনে করো? একদম দাদা, একদম correct, very well said. I think that is the end of our slide set. At the end, this slide sums up that don't let seasonal allergies take control of your life. Understand it, take care, and remember, prevention is better than cure. We thank you all for the kind attention. We will close this slideshow and go back to our regular discussion. And দাদা, এবারে বলো, আমরা দেখে নিই একটুখানি যে আমাদের কমেন্টস বক্সে কেউ কোনো কিছু জানিয়েছে কিনা। আমাদের বন্ধু মিস্টার রবিন রয়, উনি দুটো থামস আপ দেখিয়েছেন। থ্যাংক ইউ রবিন ফর লিসনিং টু আওয়ার ডিসকাশন। আমাদের মন্টু দা, মিস্টার অসীম কুমার মালাকার, উনি জানিয়েছেন যে ইম্পর্টেন্ট টপিক ডিসকাস। থ্যাংক ইউ অসীম দা ফর বিং উইথ আস।
এই হলো ব্যাপার দাদা। আমার মনে হয় আজকের ডিসকাশনটা আজকের মতো এখানেই ইতি করছি। আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স না থাকে, আর যদি তোমার কিছু বলার থাকে বলতে পারো, আদারওয়াইজ উইল ক্লোজ টুডেস ডিসকাশন। হ্যাঁ, আমার কাছে তো মনে হয় মিস্টার মালাকার তো তাও রেগুলার আমাদের শ্রোতা। থ্যাংক ইউ মিস্টার মালাকার। আর রবীন্দাকে প্রথম বোধহয় দেখছি আমি। না, উনি আগেও শুনেছেন। আগে থ্যাংক ইউ রবীন্দা ফ্রম মাই সাইড। Thank you everybody. We'll come back next week again with another important some important topic for day-to-day eye care. Until then, au revoir, until we meet again. Bye bye. বাই বাই, নমস্কার।